Arigato, arigato, arigato. Hello, this is Richard Gomez and welcome to Gom at Home. Today, I'm preparing a simple Japanese breakfast made of miso soup and grilled fish. Okay? So simulan natin. Gagawa muna tayo ng ating miso soup. Kailangan na natin, yan, of course, miso, bonito flakes, kombu, we need tofu, and then some green onions. So, kulo tayo ng tubig natin. There. So, pag yung tubig natin malapit na kumulo, lagyan natin yung kombu na to. Okay? Yan. Put it there sa tubig. And, sandali lang yan. Ang ginagawa lang natin dito, ini-extract lang natin yung umami taste niya. Ano ba yung umami? Umami is like the regular taste ng vetsin, the monosodium glutamate, no? So, ito yung ginagawa natin with our base, yung pinaka-soup niya, pinaka-dashi niya. Less than a minute, once ma-extract na natin yung flavor natin dito sa kombu, we're going to take this out. You don't have to cook this very long, otherwise magiging mapait yung soup base mo. So, that's all the time that we need. So, in less than a minute, tinanggalan natin yung kombu. Kombu to, mga sea kelp to, yung malaking malaking seaweeds na nasa ilalim ng dagat. Tapos dinadry nila. Yun. Okay, we'll take this out. Okay. The next, gamit tayo ng bonito flakes. Ganun din. I-extract din natin yung taste na. Yun. So it doesn't have to be boiling. Ganun lang. Kahit mainit lang. Just before boiling. Hanggang ma-extract natin yung taste ng bonito flakes. So after about a minute sa mainit na tubig, yan, tatanggalin na natin yung bonito flakes, no? Kuha tayo ng pangsala natin. Yan. Okay. So ngayon, at this point, may maamoy mo na kagad siya, bango-bango niya, oh. Lagyan siya ng konting soy sauce, just a little lang, that's enough to taste, and then a little of mirin. Okay, ganun din, konti lang, that's it, that's all we need na taste. When you make Japanese food, ano talaga yung Japanese food, yung very subtle lang yung taste niya, pero kailangan talagang nalalasa mo yung dinamnam, yung sarap niya. Good. Very good. Okay, at this point, kuha tayo na lagyan natin ng miso, yung dashi. Okay, there you go. We'll put in siguro about, for this one, mga 2 tablespoons of miso. And then, gaganin mo lang hanggang sa matunaw yung miso doon. Yun. Okay. Alam nyo, itong miso is made from fermented beans. Talagang very popular miso sa mga Japanese cuisine. Pati yung yung toyo, yan, made from fermented soybeans din yan. Itong miso na to is really full of vitamins, full of probiotics. Kaya sinasabi nila na itong miso is really good for your stomach. No? It's really good for your butt, for the health of your stomach. Tapos medyo maalat din siya. Now, if you're on a low salt diet, meron naman mabibili na miso na low salt. Okay? So there you go. Take this out. So habang niluluto natin yung miso natin dito, ipe-prepare naman natin yung tokwa natin. So yung nabibiling tokwa dito, naka-pre-cut na siya ng ganun, pero puputulin ko pa siya na mas maliit. Okay. Ganyan yung tsura niya. Pag nilagay na natin siya dun sa dashi natin, sa soup base natin. Okay. So ito na yung tokwa natin, ilalagay natin dito. There you go. Mix it hanggang sa maluto na yung tokwa natin dyan. And in the meantime, habang tinatapos natin yung soup na yan, we can already start preparing yung fish natin. Grilled fish lang. So since walang nabibili na talagang mackerel sa market dito, we're going to use galunggong, GG lang. Yun. And then tanggalin natin yung putulin siya yung ulo dito. Ito yan dito yung limit niya. Tsaka dun. So, pag ganun siya puputulin dito. Okay? So, yun. Okay? Take it out.
bubuksan natin yung tiyan. Yet, you need to use a very sharp knife dito. No? There. Tanggalin natin yung mga bituka niya. Yung itlog, minsan may itlog pa yan. Yan, makita mo nandyan. See? Yun. Tanggalin natin siya. And then, lalagyan natin dito sa lagyan natin. There you go. And then, hugasan muna natin siya. Lika, hugasan natin. So, tutuloy natin yung putol natin sa isda. There. Okay. So, yan. It's one part. Yung pangalawa, dito. So, from here, ko dito. Then, taas. Tsak. Yan. Kuha mo yung buong part ng isda. This one. Tapon na natin yun. Tanggalin natin. Baka meron pa siya mga buto-buto dito. You know, yung tawag sa buto, yung tinik. No? Tanggalin natin yung tinik niya. Yan. Tapos yung meron part dito na medyo yung tiyan, tanggalin na rin natin yun. Okay? Pati dito sa side na to, tanggalin na natin yung tiyan. Yan. Okay, so that's how we prepare our fish. Pero mag-ingat kayo kasi itong galunggong may tinik yan dito sa gitna. Pwede mong tanggalin yan. Hilahin nyo na ganun. Or if you have a tweezer, may hila mo ng tweezer yun para wala tayong tinik. See? There. Yan. Pero kung wala kang tweezer, pwede mo siyang kamayin isa-isa. Matagal lang pero kaya naman, madali lang. Kasi malambot naman siya. Unlike sa mga salmon or sa ibang isda, mahirap hilahin yung tinik niya sa gitna. Sunod is handa natin tong grill natin. Dito tayo mag-grill ng fish natin. Okay? Pero ipiprepare ko muna yung isda natin. Gamit tayo ng aluminum foil. Let's open this. Okay. I-season natin siya with salt. Both sides. Mainit na, yun, sakto. Checkin natin kung maganda na yung luto sa ilalim. Dapat mag-brown siya. Yun, hindi pa. Okay, not yet. Ikot natin to. Okay, there you go, beautiful. Maganda. There you go. Okay, see? So once maluto to, ready na tayo to serve everything. So while we're waiting for the fish to cook, puputol naman tayo ng konting green onion. Thin slices lang. Very thin slices. Okay. So we'll turn this off. This time, luto na to. Yan. Yung retaining heat na lang niya ang gagamitin natin para tapusin yung pagluluto. Now that we have this, lalagyan natin ito sa soup natin. Number one, it looks good. Masarap din yung may konting taste ng onion. Okay. Dati, nung during the age of a civil war, ito rin isa yung mga Japanese miso yung mga ginagamit at ginakain ng mga military commanders, ginagamit nila pang field ration. Nirarasyon ba nila sa mga sundalo nila. Pero ngayon, kasi nga modern times na, pwede ka na bumili ng mga instant na mga miso soups, mga grocery, supermarket, yan. Okay? Gagawin ko before natin ihango yung natin. Hanguin itong fish natin. Lagyan siya ng konting, just give it a touch of soy sauce para mas maglasa siya. Gaganon mo lang siya. Konting-konti lang. Just like that. Just like that. Just to give your fish a taste of soy sauce.
Sarap. So what we'll do, take this out. Kunin natin isda natin. It's very delicate. Lalagyan lang siya dito. Yeah. There. At saka dito. Okay? Yung yan. And then gagawa tayo ng radish natin. This peeled radish. This will complement yung isda natin. Yung saltiness niya and the pungent of the radish. Yan. Okay. Tapos dito lang. Okay. Yan lang yung radish na kailangan natin. Ito, gagamitin mo lang dyan yung kamay mo lang. Yan, pangkuha ng radish. Ganyan lang. Yan. Like this. And then, tanggalin natin ng konti yung liquid niya. Yun. Tingnan siya nun. Okay? Good. Then after that, kunin natin yung miso soup natin. Yun, no? Ganda. Alright. Tapos lagyan pa natin ng konting pang-garnish natin. Okay. So garnish on top. Here's your Japanese breakfast of miso soup and grilled fish. So we'll try this. First, we'll try the star of the show, miso. Up. Yun yung umami na sinasabi nila, di ba? Yung tastes like vetsin. That's coming from the bonito and yung combo. Oh, sarap. Init lang. Sarap. Really good. Let's try the grilled fish. Ito naman grilled fish. Masarap to pag yung radish na lagay natin sa ibabaw. No? Yun. Na siya lalagay pag ganun. Try it. Kalami. Oishi. Sarap. Really fantastic Japanese breakfast. One more. So there you go, my friends. Di ba ang daling gawin? Pakulo ka lang ng konting water, lagyan mo lang ng bonito flakes and yung combo, and then with the fermented miso, lagyan mo lang siya ng tokwa, and then garnish it with the green onions. And then grill mo lang to with salt, and finish mo lang siya with a little soy sauce. And that's it. So thank you so much for joining me right here in Gom at Home. I hope you can do this in your own kitchen. Serve this with your friends and with your loved ones and enjoy eating. Thank you so much. Please like, subscribe, and press on the notification bell. And I'll see you soon. Thank you. Bye. Oh, arigato, arigato, arigato. Bye.